Questions both from the press room here, and it's good to see that there are so many of you, and also we will try to take some questions from colleagues who are connected remotely. But first I would give the floor to High Representative to brief us about the main outcomes of the meeting. High Representative, the floor is yours. Thank you, Peter. Good afternoon. Before going into details about today's meeting, let me express my deep sorrow on the attack in Heidelberg this afternoon. My feelings and my thoughts are with the families of the victims, with the people of Heidelberg, and with Germany. On the Foreign Affairs Council today, we had important topics, and we had been joined by two important guests. First, the United Nations Special Envoy for Syria, Geir Pedersen, for our discussion on Syria, and for the U.S. Secretary of State, Anthony Blinken, for the discussion on Russia and European security. Let me start with this last point right away, because certainly it has been the most important point in the agenda. The most important takeaway is that we have reconfirmed our strong unity and our united approach on the challenges on European security. Our unity is strengthened, and there is no doubt on the Council about this. In this regard, we agreed Council conclusions that you have already seen, and they are more or less the ones that we agreed in the informal meeting at Brest. The Russian military built up in and around Ukraine, and Russia's attempts to recreate dividing lines on our continent undermine the core foundations and principles on which European security is built and bring back dark memories of spheres of influence which don't belong to the 21st century. We reaffirm our full and unquestionable support to Ukraine, and that any military aggression against Ukraine will have serious consequences and massive costs for the perpetrator. We have had a long exchange with Secretary Blinken, and it was particularly useful to further assess the way ahead, jointly, the US and the European Union. And we will continue our very strong and close coordination with our partners, as we have been doing during this process. The European Union has not been absent of the negotiations, of the talks with Russia, because before and after each meeting we have been coordinating, discussing, informing together the US and EU. And I personally had phone calls and collective calls with the US and NATO in order to be completely aware of what's going on. There are three main elements that will guide our way ahead. First, our collective diplomatic efforts to convince Russia to take the path of dialogue will continue, even though the Russian rhetoric does inspire a lot of confidence. From this point of view, ministers have tasked me to continue coordinating the European Union position with all our key partners, notably US, NATO, and the OSCE chairmanship in office, to ensure the effectiveness of our efforts. And we call on Russia to continue engaging constructively in established mechanisms such as the OSCE and the NATO-Russia Council. We must also continue to support the efforts to reactivate the Normandy 4 process and for the work of the Trilateral Contact Group on the implementation of Minsk Agreement.
We will also continue engaging with our international partners to explain what is happening in Europe and Russian threats, and to try to clarify the disinformation that Russia is widespreading about these facts. We need to step up our strategic communication and push back disinformation. And I am inviting you to have a look at the European Union versus disinformation publications in the network, where we debunk some dangerous narratives that are being spread. Today we have put on this webpage an explanation about the 7 myths that Russia is widespreading about what's happening on the eastern border of Europe. Secondly, should diplomacy fail, we're going to do our best in order for diplomacy work. But should diplomacy fail, we are very well advanced in the preparation of responses to a potential Russian aggression. And certainly it will be a quick and determined action with a strong unity, not only within the European Union, but also internationally. Thirdly, we must step up our efforts to enhance Ukraine and other partners' resilience. And there are concrete actions that we can take, that we are taking. The President of the Commission announced today a financial assistance package made of an emergency loan and grants to support Ukraine in the medium and long term, doubling our grants, our support, and providing an emergency financial support of 1,000 million euros. Something more than that. It's more than 1,000 million euros. 1.2. No? That's a very important amount of money that Vice President Dombrovskis and my colleague, Commissioner Oliver, will visit Ukraine to announce and to share this news with the Ukrainian authorities. We are also looking at how to support Ukraine in another key areas. On cyber and hybrid threats, our swift condemnation of the cyber attack and our readiness to assist Ukraine 10 days ago, when we were at Brest, also was a clear proof of our readiness, our capacity and will to act. We will be ready to respond to further attacks of this type, and we will continue to build up resilience on countering foreign information manipulation. We are ready to mobilize a mission to support Ukraine on fighting against cyber attacks, with resources provided by member states and coordinated by the European Union if needed. On security and defence, I have already made mention of the 35 million euros that we have granted in order to increase the logistic capacity of the Ukrainian army. And we are intensifying our work on the idea of an EU assistance mission in Ukraine in order to reform military education, and I hope that the decision will be taken soon. On our side, we will continue accelerating the preparatory work to deploy such a mission if member states agree on that. Finally, we must also keep close contacts with other partners, notably Georgia and Moldova, and continue to pass the message that enhancing internal resilience based on strong democratic institutions is important to strengthen the capacity to face external threats. And for that, we encourage Ukraine to continue working on the reforms ongoing. And last but not least, let me underline again that we are united in our position. Our unity is our most important strength. We talk about Syria, we talk about Libya, we talk about Mali, we talk about Burkina Faso.
let me say something about Mali and Burkina Faso. And let me jump to French, because this is something in which France is strongly engaged. Comme j'ai déjà dit au Gimich à Brest, les décisions prises par les autorités maliennes de proposer une transition de 4 ans, ainsi que le déploiement des avérés, vérifiés, des compagnies Wagner ne sont pas acceptables pour nous. La CEDEAO a adopté des sanctions économiques et financières et nous travaillons dans ces lignes. Il va se tenir une réunion le prochain 26 janvier avec les ministres des Affaires étrangères de G5 Sahel. J'espère avoir l'occasion de discuter avec eux et en particulier avec les ministres du Mali. Aucune décision sera prise avant que cette réunion ne tienne pas lieu. Et j'espère que cette occasion de nous rencontrer va me donner l'opportunité de faire passer des messages et de consolider notre approche. Sur le Burkina Faso, nous suivons avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation au Burkina Faso. Les dernières nouvelles sont très préoccupante en faisant état d'une détention du président Kaboré et d'une occupation de la radio-télévision nationale par des éléments de l'armée. Hier, j'ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le président du Conseil européen a parlé avec le président du Burkina Faso. La situation semblait sous contrôle, mais pendant la journée d'aujourd'hui, les nouvelles ont été bien pires, mauvaises, et nous savons maintenant que le président Kaboré est sous le contrôle de l'armée. Nous appelons au respect à l'ordre constitutionnel et la libération du président Kaboré. Sur la Syrie, on a discuté de la procédure que le Special Envoy des Nations Unies voudrait suivre de step by step, mais tous les États membres étaient d'accord que tant qu'il n'y aura pas un engagement politique du régime d'Assad, il n'y aura pas aucune reconnaissance, aucune communication, aucun travail qui soit fait ensemble, à part de l'aide humanitaire au peuple de Syrie, qui va être augmentée en suivant les plans que nous a présentés l'envoyé spécial des Nations Unies. Et je pense qu'avec ça, c'est peut-être suffisant pour vous donner l'occasion de poser vos questions. Merci beaucoup. So now time for your questions. We take first questions from the room. Then when you get the floor, there are microphones on the sides. And please introduce yourself because it's hard to see who is behind the masks. And then colleagues on the screen, you can always raise the hand. So first question, Thomas Gutschke, Frankfurter Allgemeine Zeitung. High Representative, I'm here. When you went into the Council, you've said that you expected Foreign Secretary Blinken, to explain why they decided to evacuate their embassy or start evacuation of their embassy in Kiev. And you also said that any moves from the European side would be dependent on if there is a sufficient reason to do that. So my question is, did you hear any convincing reasons why embassies should take precautionary measures now? Well, precautionary measures cover a broad range of actions. To close the door when you leave the house, for example. I'm not saying that you don't have to take precautionary measures. No, certainly not. Let's say start evacuating stuff. That's a different thing. Very precise precautionary measures. Well, in fact, Secretary Blinken has told us that it was not an evacuation. It was just letting the people not how would they say, free movement of people who are not crucial staff. The ones who are not crucial staff are free to decide to leave the country if they want. This is not an evacuation.
And secondly, after exchanging among us and sharing the information that we have and having listening to the Secretary Blinken, I don't think there is a need for us to do any kind of precautionary measure from the point of view of the number of our staff and their permanence in Ukraine. Thank you. Next question we take online from Angela Mauro, Huffington Post. Angela, your mic will be unmuted in a second. It seems to be unmuted. Peter. Thanks for the opportunity. It's on the same issue. Did Blinken ask the EU to do the same, the precautionary measures you were talking before the evacuation? What was the reaction of the member states? Is there unity on this issue as well? Thanks. As I said, it was not an evacuation. It was just for non-critical staff, the possibility for the one who will to leave. If they are not critical and they want to leave, then they can leave. This is not an evacuation. But even with this, let's say, low-level precautionary measure, very, very low level, I think that it's a completely agreement between us, between the member states, that not even this precautionary measure is needed. Thank you. Next question here from the room. I guess Yuri, right? Yes, Yuri Shiko, Deutsche Welle. High Representative, I have two questions on Russia, of course. First, it's already 3 months since this current military build-up. And when I read today's conclusions by Council, it says about accelerating the preparatory work on possible sanctions should Russia attack. So my question is, why it has taken so long, and when can we expect the EU be ready with preparatory actions? So long? What is taking so long? The attack or the preparatory measures? Or the no, why it takes so long time to complete the preparatory measures? And the second question, the EU keeps everything connected to sanctions and secrecy, and I understand why, it makes perfect sense. But given the mere fact that the EU did not mention any measures, leaves a big leeway, a room for maneuver for the EU in the end, so to say, to introduce mere symbolic sanctions, because we know it's all on consensus. So my question is, how do you plan to convince Putin, Russian leadership, that the EU really means it when it warns of massive sanctions and of high cost and sanctions that hurt? Thank you very much. Part of the deterrence is not to give information. So don't worry, the measures will be taken and implemented at the appropriate moment, if it comes. Thank you. Next one on Zoom was Lawrence Norman, Wall Street Journal. Lawrence, your mic should be open already. Thanks very much. Thanks, Peter and High Rep. Two questions for you, if I may. First of all, was there anything you heard from Secretary Blinken today, either about the talks in Geneva on Friday or the situation on the ground, that has shifted your view one way or the other on the likelihood of a Russian attack on Ukraine? And secondly, one of the foreign ministers, Mr. Rinkovic from Latvia, has raised the spectre of the build-up of Russian and Belarus troops in Belarus near the Baltic borders as being a threat not just to Ukraine, but potentially to NATO. Is that a concern that you share? Thank you. Well, if I can say, as I said, I had the opportunity to talk with Secretary Blinken bilaterally or with other people, other institutions like NATO, before and after each one of their meetings with the Russians. So for me today it was almost nothing new, because I had the opportunity to have information directly from Blinken at the appropriate moment, immediately after or immediately before the meetings. This was not the case with my colleagues, that not one of them has been talking with Secretary Blinken. It would be impossible. We are 27. So it's important for the group
the Council, the 27 plus I, to listen to the explanation of Secretary Blinken. But for me, it was almost nothing new, because I already got this information directly from him. And certainly, no, I don't think there is anything new that can increase the feeling of fear about an immediate attack. No. And about the threat that could represent the presence of Russian troops in Belarus, and the threat not to Ukraine but to Lithuania, neither. Thank you. Nous prenons question suivante de Philippe. Voilà. Merci bien, Philippe Renier du journal Le Soir. 3 questions, si je peux, mais rapides. Tout d'abord, effectivement, concernant l'alarmisme dont vous avez parlé à l'entrée ici, en disant qu'il n'était pas l'heure d'être trop alarmiste. Est-ce que, de la conversation avec le secrétaire d'État Blinken, vous avez une idée du calendrier de la poursuite des négociations, des discussions diplomatiques au-delà de cette semaine? Est-ce que ça peut se poursuivre dans le courant du mois de février? Sur les préparatifs des sanctions, on a souvent parlé de la coordination avec des partenaires. Vous citez régulièrement les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada. Est-ce que cette coordination et cette possibilité d'adopter des sanctions pourrait s'élargir à d'autres États de la planète? Je ne sais pas, le Japon, l'Inde, pourquoi pas? Je pose la question. Il y en a beaucoup. Voilà. Et troisième petite question, le ministre roumain, si je ne m'abuse, des Affaires étrangères, a suggéré la tenue d'un Conseil des Affaires étrangères à Kiev, dans un avenir assez proche, en signe de solidarité avec l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est une option? Merci beaucoup. Oui, je vous vois bien informé. Oui, oui, ça a été une des propositions qu'on a mises sur la table. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Le Conseil des Affaires étrangères, statuant à l'unanimité, peut décider de se réunir hors siège. Donc, si les circonstances le demandent, et s'il y a un accord unanime, on pourrait très bien se réunir n'importe où, et pourquoi pas à Kiev, si la situation s'aggravait, et ça devait être une façon de montrer d'une façon collective ce que chacun de nous a montré, et que collectivement aussi on a montré ici à Bruxelles ou à Brest, non? La solidarité et l'engagement avec l'Ukraine. Mais rien n'a été décidé là-dessus. Alors, vous devez savoir s'il y a d'autres pays avec lesquels on coordonne. Au niveau de l'Union européenne, la coordination se passe avec les États-Unis, certainement, avec le Canada et avec le Royaume-Uni. Et quelle était la première question? Excusez-moi. C'était sur l'alarmisme dont vous avez dit à l'entrée qu'il ne fallait pas tomber dedans, et demander si, de la conversation avec M. Blinken, la perspective de discussion d'ordre diplomatique pouvait aller au-delà de cette semaine qui s'ouvre maintenant. Le calendrier, oui. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas laisser qu'on joue avec nos nerfs. Peut-être il y a des gens qui veulent jouer avec nos nerfs. Et je pense qu'il ne faut pas jouer à ça. Nous, on sait très bien quelles sont les menaces, et on sait très bien quel est le degré des menaces, et on sait très bien de la façon qu'il faut réagir. Et sans doute, il faut éviter des réactions qui peuvent donner le sens d'une alarme qui a des conséquences, même du point de vue financier. Donc, il faut rester tranquille en faisant ce qu'il faut faire, mais en évitant une crise de nerfs. Le calendrier. Les États-Unis sont en train de répondre par écrit à la demande de la Russie. Nous, on a eu l'occasion de connaître, la demande on la connaît puisqu'elle est publique, mais on a eu l'occasion de discuter les termes de la réponse. Je dis ça parce que souvent je lis dans la presse et dans les moyens que l'Union européenne en dehors, elle ne participe pas, elle n'est pas à la table. On est tout à fait dans le coup. On a suivi pas à pas les négociations, on a été consulté, et on a été consulté même pour préparer la réponse aux Russes.
Bon, la réponse vont la faire les États-Unis et l'OTAN, que sont ceux à qui la Russie leur a demandé. Une fois que cette réponse sera envoyée par écrit, comme les Russes l'ont demandé, les Russes vont l'étudier et j'imagine que le calendrier va dépendre de sa réponse. Je ne vais pas anticiper quelle sera sa réponse. Merci. Next question to be posed remotely from Rosie. Rosie, your mic is being opened and you can try to ask your question. Thank you very much for taking my question. Rosie Burchard for Feature Story News. High Representative, I had a question for you. You wanted to send a strong message of unity today. There was much talk of unity. But before the meeting, we understood there were divergences among member states, for example, on whether to export arms to Ukraine. I know this doesn't directly fall under your competence, but did you discuss this issue? And moreover, do you think this suggestion of disunity really weakens your hand with regards to Moscow? Thank you very much. Well, the European Union is a place where member states gather to discuss the competences that we share in common, not the things that only member states can do, each one on their own side. No, this issue has not been on the table. Thank you. Voilà, Nicolas. Excusez-moi en français. Bonjour, Monsieur le représentant Nicolas jourdain de B2 Sud-Ouest. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît, en français sur le Mali. Bon, c'est tout d'abord, vous avez évoqué l'idée de sanctions qui seraient reportées, selon ce que j'ai bien compris, à la rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères mercredi. Qu'est-ce que vous attendez du ministre malien pour ne pas faire tomber le couperet de ces sanctions-là? Je voulais savoir également si, en aparté, du coup, il n'y aura pas de représentant du Burkina Faso à cette réunion, ou est-ce qu'il y aura la ministre des Affaires étrangères, je dirais, du gouvernement actuel? Et deuxième petite question, vous avez parlé d'une proposition, plutôt le président Macron avait parlé d'une proposition européenne sur l'architecture de sécurité que les Européens étaient en train de rédiger. Peut-être que j'ai mal compris ce qu'a dit le président Macron, mais est-ce que cette proposition européenne est en train d'être rédigée, ou est-ce que c'est en fait votre contribution à la réponse américaine qui se trouve être la proposition européenne, ou est-ce qu'on doit attendre une espèce de contre-proposition européenne aux propositions russes? Merci beaucoup. Vous n'avez pas à vous excuser pour parler français. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est une langue officielle de l'Union européenne et je suis ravi de pouvoir l'employer dans cette conférence de presse. Voyons. Sanctions. La CEDEAO, la communauté des États africains de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions très importantes, très dures vis-à-vis du Mali. Avant ça, nous avions approuvé un cadre juridique pour appliquer des sanctions, parce que vous savez que l'Union européenne a besoin d'un cadre juridique, on est très formel, on est très légal, de façon que les sanctions soient contestables devant les tribunaux, si besoin en est. Le cadre juridique a été approuvé, mais pour l'instant, il n'a pas été appliqué. Il y a des propositions qui ont été discutées dans le groupe de travail. Le Conseil n'était pas aujourd'hui en condition de prendre une décision parce que le travail n'avait pas fini du point de vue de la procédure. Donc aujourd'hui, le Conseil n'a pris aucune décision. Et évidemment, on n'en prendra pas d'ici au mercredi. Même si on voulait, ça ne serait pas possible en tenant compte des procédures. Mais je pense honnêtement que si j'invite venir les ministres maliens le jeudi prochain à Bruxelles, ça ne serait la meilleure façon de les recevoir, de la veille les sanctionner, lui ou d'autres membres de son gouvernement. Et donc on va attendre. La volonté politique d'appliquer des sanctions est là, puisqu'on a approuvé un cadre juridique. Ce n'est pas un secret, mais je pense que la volonté de travail qui est en cours doit être de façon cohérente avec les contacts diplomatiques que nous sommes en train de développer avec les pays du Sahel, les 5 pays du Sahel, et le Mali, c'est parmi eux. Donc j'espère avoir une conversation, encore une autre, il y en a eu plusieurs, avec
les ministres du pays du Sahel, et en particulier avec les ministres du Mali, pour savoir quelles sont ses intentions du point de vue du déploiement des troupes, j'allais dire de troupes russes, mais en fait de compagnie Wagner, et quelles sont ses intentions par rapport à la capacité de la mission d'entraînement militaire que nous entretenons, que nous continuons à avoir au Mali, le déploiement et la capacité d'agir de forces que la France et ses alliés ont au Mali. Enfin, en général, quelle est la situation et les perspectives. Et c'est évident que cette 4 ans de transition, en poussant à 4 ans les élections qui étaient promises pour la fin de l'année, c'est quelque chose qui a poussé la CEDEAO à prendre des mesures, et l'Union européenne doit aussi en prendre. Mais avant, il faut discuter avec nos invités jeudi prochain. Merci. Thank you very much. That's all we have time for tonight. Thank you for coming. Thank you to the interpreters. Have a nice evening and see you soon. Bye.